ආයුබෝවන් ලිංගු ට්‍රී ඉංග්‍රීසි කතා කරමු පාඩම් මාලාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ පවුලේ සමාජිකයන් ගැන. අද අපිත් එක්ක විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම ලිලි. අපි එයයි එයාගේ පවුලේ අයයි හඳුනා ගනිමු. Hello, my name is Lily, and now I will present you to my family. Mother. My mother's name is Lara. Father. My father's name is John. Sister. My sister's name is Jessica. Brother. My brother's name is Michael. Grandmother. My grandmother's name is Lisa. Grandfather. My grandfather's name is Peter. අපි දැන් එකට කියවමු. Father. Mother. Brother. Sister. Grandmother. Grandfather. දැන් අපි බලමු පවුලේ සමාජිකයෙකුගේ නම අහන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම what is your යොදා අදාළ පවුලේ සමාජිකයා එකතු කර name කියා ප්‍රශ්නය අවසන් කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් What is your father's name? What is your mother's name? දැන් ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ලිලිගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ නම් අහන්න. What is your father's name? My father's name is John. What is your mother's name? My mother's name is Lara. What is your grandfather's name? My grandfather's name is Peter. What is your grandmother's name? My grandmother's name is Lisa. What is your brother's name? My brother's name is Michael. What is your sister's name? My sister's name is Jessica. දැන් අපි ඉගෙන ගමු යම්කිසි කෙනෙකු ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයෙකුගෙන් නම් අසන විට උත්තර දෙන ආකාරය. පහසුව සඳහා අදාළ සමාජිකයාගේ නම් භාවිතා කර පිළිතුරු දිය හැකියි. එසේත් නැත්නම් හරියාකාරව පිළිතුරු දෙන්න ඕන නම් මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම my යොදා ඉන්පසු අදාළ පවුලේ සමාජිකයා කියා name is එකතු කර ඔහු හෝ ඇයගේ නම යොදා පිළිතුරු දෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් My father's name is. My mother's name is. දැන් ඔබගේ වාරය. ලිලි ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ නම් පිළිබඳ අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න. What is your mother's name?
What is your father's name? What is your grandmother's name? What is your grandfather's name? What is your sister's name? What is your brother's name? අද පාඩම අවසන් කරන්න කලින් පවුලේ සමාජිකයන් මේ ආකාරයෙන්ුත් ඉගෙන ගමු. Husband and wife. Parents. Children. Brother and sister. Grandparents. එහෙනම් දැන් බලමු මේ පාඩමේ ඉගෙනගත් වචන ටික. අද පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.